Hai, selamat pagi hari ni. Anda masih lagi bersama dengan Fieffy dan juga Syakira hari ni dalam show Kantin pada pukul 11.30 pagi hingga pukul 2 petang. Tapi hari ni kita ada topik yang menarik, Syakira. So hari ni kita akan cakap pasal kondom Dan juga Durex dan juga penggunaan dia. Kita akan tahu lebih lanjut lepas ni dan teruskan. So bersama dengan kita dalam studio Campus Radio hari ni adalah Mr. Rakesh Kumar Singh, Marketing Manager daripada Durex Malaysia. So, Mr. Rakesh, can you introduce yourself? Hello everyone, my name is Rakesh. I'm marketing manager for Durex. Really very happy to be here and talk about some topics. Alright. Okay. So, Encik Rakesh sangat kiranya besar hati lah nak cakap tentang benda ni dengan pendengar-pendengar My Campus Radio. So, kita mulakan Syakira dengan soalan jumpa mas kita yang pertama sebenarnya. Okay. Kita terus dengan soalan-soalan ni Okay, soalan yang pertama ni, saya akan baca dulu. Kondom ni secara umumnya efektif untuk elakkan penyakit ataupun STD. Sebab ada pihak yang ada yang cakap kata kononnya syarikat-syarikat pengeluar kondom, ada yang akur yang kononnya kondom ni tak efektif 100% pun. So, kiranya apa pendapat Durex tentang ni? Dia akan berbalik kepada Sir Rakesh. So, are condoms effective to prevent STDs? But some people claim that there are few condom manufacturers agreed that condoms are not 100% effective. So, what is Durex stance on this? Well, all young people first and foremost need to understand that abstinence is the best way to prevent STD, HIV, and the other problems. But that being said, in case you decide to be sexually active, then you need to understand that condom is the best available solution today, not just for prevention from STDs and HIV, but also unwanted pregnancies. Okay. All the tests, especially for a brand like Durex, which is very, very high on quality and all 98-99% effectiveness is what you guys know is what Durex condoms provide when it comes to preventing STDs or HIVs or the other issues. Okay, so nampak tak Syakira, sebenarnya Durex adalah 99% yang paling berkualiti untuk digunakan sebenarnya untuk mengelakkan penyakit. Dan penting untuk bukan saja macam kira pasal IUD ke apa, dia penting untuk buat yang sesiapa yang sexually active. So kiranya Durex ni adalah kira pencegah yang paling bagus lah untuk perkara-perkara yang begini. So, untuk kes AIDS dan juga HIV di negara-negara dan di Malaysia, khususnya memang sekarang ni berkurangan tau Syakira, dibandingkan dengan awal 1990s. So, wajib ke kempen penggunaan kondom? Kita tanya dengan Encik Rakesh. Cases of AIDS or HIV in the country, especially Malaysia, has been significantly reduced to be compared with early 1990s. Therefore, is it important to campaign the use of condoms? You are right, but what we still need to understand that even today, HIV/AIDS is the second biggest killer for the young people globally. Correct. Yes. So that it still remains a big concern. Not just that, even today there is no treatment available for HIV/AIDS. Yes. And finally, there is so much of stigma and so much of taboo surrounding HIV/AIDS. Yeah. In fact, even as per this survey finding, 1 out of 10 people still think that it's not right to sit next to a person who is HIV positive. Yeah, correct. It's a big scare in my opinion, and not just HIV, you also have sexually transmitted diseases, and even in Malaysia 1 out of 10 people do suffer from STIs during their lifetime. So we think that there's still a need to really educate our consumers about HIV, AIDS and also sexually transmitted diseases so that they can take care of their overall health and well-being. Yeah, I also read some about HIV and AIDS. They are saying that we have to use condom. They still can having sex together if they are use condom. Is it correct? That is definitely correct. So there are many contraceptives which is basically pills and other solutions which are available, but they only prevent the pregnancy. Okay. Condom is the only contraceptive solution available which can help the spread of HIV, AIDS and the other sexually transmitted diseases. So that is the best available solution today to prevent the transmitting of all these diseases. Okay. Ikutkan Sir Rakesh tadi, dia cakap kiranya
sekarang kan AIDS dan HIV sedang meluaskan, dan AIDS dan HIV ni kiranya penyakit kedua yang paling worst kat Malaysia ni kan. Bukan kat Malaysia, dekat negara. Okay, so kiranya memang cara nak mencegah ni memang kira penting untuk kita kempenkan penggunaan kondom ni. Sebab kadang-kadang kita nak duduk sebelah orang yang ada HIV dengan AIDS ni pun orang macam pandang buruk, kita rasa takut-takut kan. So benda ni penting lah kiranya untuk kita teruskan kempen ni untuk masa depan kita. Tapi sebenarnya penggunaan kondom bukan setakat untuk mencegah AIDS dan juga HIV, tapi macam Cik Raki cakap tadi, untuk mengelakkan pregnancy. So kita akan berhenti sebentar, jadi kita akan sambung lagi bersama Cik Rakish tentang tentang penggunaan kondom dan juga kempen-kempen yang perlu korang tahu. Okey, kembali lagi bersama dengan Fieffy dan juga Syakira hari ni dalam show kantin. So hari ni topik kita agak agresif je, agak-agak sensitif sikit sebenarnya. Dan kita bersama dengan kita hari ni adalah Cik Rakish Kumasi daripada Durex Malaysia. So kita akan teruskan soalan seterusnya. Syakira nak tahu tak, sekiranya kondom ni penting dan ada isu kesihatan awam, so universiti di Malaysia patutnya menjemput syarikat seperti Durex untuk ke kampus diorang untuk memberi taklimat, maklumat umum dan juga menjawab soalan-soalan. Tapi kat Malaysia ni rata-rata Durex tidak dijemput ataupun dibenarkan di kampus. So apa yang Durex rasa, kenapa sekolah berpendapat sedemikian kan? Kita tanya lagi dengan Encik Rakish kita. So okay, if condoms are important and can also cause public health issues, so surely all universities in Malaysia will invite companies like Durex to brief information and answer the questions. But in Malaysia, usually Durex, I don't know, maybe it's not invited or even allowed in campus. So why do you think the schools or campus are taking actions that way? Durex has always been the leading advocate for sexual reproductive health. We do our own research, we have our own advocacy program and education. We continue to do a lot of things. Even in colleges, we've been doing a lot of work for the last 3 odd years. So we've been partnering with NGOs like Women's AIDS Organization, Federation of Reproductive Health Association. For colleges specifically, in the last 3 years, we have educated 200 college students across Malaysia to become peer educators. We provide them with basic information and knowledge about sexual reproductive health. And these 200 educators then took the message around to as many as 75,000 young Malaysian consumers. Basically taught them about all the P's and the everything about sexual reproductive health. But that being said, I think there is a wall of silence around this topic. It's a taboo in our society. I think all of us need to contribute to this cause and help break this wall of silence. That's really very important. Once we understand that sexual reproductive health is important for the overall well-being of our young Malaysian youth, then I think we would be moving in the right direction. Fakta Syakira. Translate sikit apa dia cakap tu. Okay, kiranya sebenarnya 3 tahun lepas Durex ni, Syakira company ni, dia dah spread tentang education ni dekat ramai dah, dalam 75,000 student kan. So kiranya benda ni tengah leading lah dekat negara kita kan. Bukannya tak ada langsung, tapi masalahnya itulah, kiranya semua orang macam bila masuk pasal kondom ke, pasal Durex ke, semua rasa macam awkward sikit kan. So patutnya kita punya fikiran lagi terbuka lah, sebab benda ni kan sebenarnya education juga, knowledge untuk kita. So kalau kita lagi kita open minded semua, maybe Durex akan lagi maju lah kiranya, boleh berkembang lagi, menyebarkan info-info yang aku sepatutnya remaja-remaja kita tahu sebenarnya. Tapi sebenarnya kita nak tahu juga Syakira, dari mana kita boleh dapatkan maklumat tentang kondom, sebab banyak sebenarnya kita tak tahu ni. Dan juga ada ke demonstrasi video ni? Cuba Syakira tanya sikit. Okay, so where do I get information to use condom? Because many students are not aware of them. Is there any video demonstration and also just the information also available in Bahasa Malaysia? As I said, education is extremely important for Durex. We really believe that we are here to create our right choices. And the right information obviously needs to be delivered in the right language, the language that everyone is comfortable with. Therefore, all the information that we have is available both in English and also in Bahasa.
information is available on all our packs in the Okay. form of a leaflet which has how to use, when to use, etc. Not just that, we have a website where all the right information is available. Young people, I know all of you go on internet, on Yeah. for all kind of information. Fortunately or unfortunately, all kind of information, including some wrong information, is available about this topic. I would really therefore advise everyone to go to the right sources to seek information. In my opinion, the Durex website could be one good starting point to seek the right information about their own body functions and sexual reproductive health. We have videos, we have downloadable content, and we have facts and figures and everything. So it could Okay, be how about the video? Is it the video is like 18 and above? Or anyone can watch the video? Or what type of video for the demonstration in Durex? Obviously, once you are above 18, that's the right time to start thinking about, Okay. about that. But it's our kids, obviously, our intention only to satisfy their curiosity by giving them the right information, and therefore those videos are available to people who decide to seek that information. Because nowadays, like all the youngsters, like they're not watching the right demonstration. They are watching like some other else movie to learn about how to use condom and everything. So what do you think about this? Yes, that's the point that I was talking about. All kind of information is available. Unfortunately, the wrong kind of information Yeah. is available. All our youth need to be responsible for themselves, Okay. and part of the responsible behavior is to have the right information. And therefore, I would again advise them to go to respected sources, Okay. credible sources, and again durex.com.my, our website does have such content, and it could be a good starting point to seek that kind of information. Ya, dengar tu Syakira. Explain kita sikit dekat pendengar-pendengar kita yang excited Okay, sangat ni. so kiranya information like pasal kondom ni tak semestinya ada bahasa Inggeris je. Dia ada dalam bahasa Inggeris, bahasa Malaysia, dua-dua ada. Dan Semua bahasa sebenarnya. dan kalau kita pergi kat website dia, ada macam-macam, ada video dan kita boleh download juga konten-konten dia. And then macam Sarah Fisher kata, kita patutnya, kan kita internet dan semua orang guna internet. Kita sepatutnya bila kita curious pasal benda-benda macam ni, kita sepatutnya tengok source yang betul lah. Takkan kita main ambil, main redah je. Mana-mana information yang kita ambil yang salah. Jadi dah benda-benda yang tak sepatutnya. So, the right place untuk korang cari maklumat tentang kondom, tentang sexual semua ni, korang boleh pergi ke durex.com.my sebenarnya. Dan sebenarnya bercerita pasal Durex pula, kondom ni sebenarnya Syakira. So ramai sebenarnya pelajar kita ataupun remaja kita yang malu nak beli kondom dekat 7-Eleven, dekat KK, dekat supermarket, dan lagi perempuan. Dan kalau macam mana tu kita nak beli tu Syakira? Kita tanya lagi. Kita tanya lagi je. Tanya lagi. Okay. So, many students are embarrassed to buy condom from the convenience store or supermarket, especially the female students. While like they think, what if the salesperson refuse to sell, or what if people will be looking? So, what is the right way, and I mean like how to buy the condom? How to get the How to condom? get the Yes. condom. I can tell you that your condoms are available online, but Okay. Oh, nice, yeah. I think the issue is much bigger than that. Yeah. I think that person obviously what they say is that there is so much of happening, are not comfortable. Yeah. Comfortable to buy, they're not even comfortable to talk about it. Yes. The starting point therefore has to be how can you become comfortable to talk about it. Yeah. Not just our youth, but also the parents and the communities and everyone. Because just look at the findings. Yeah. Some of the facts that we came across after the research is very, very shocking. Yes. As many as 35% people think that if they have sex without a condom the first time, they will not get pregnant. Yeah, that's That really is bad. a Yeah, okay. big risk that our youth are taking. Yeah. So the starting point therefore is again to seek the right education, and you need to seek that education by understanding that having information about sexual reproductive health is your right. It's a fundamental right. Once our youth have that clarity, then I think it becomes a bit easier to face that taboo
be more responsible when it comes to indulging in sexual activities and preferring the right solutions like condom. But the task is really very big. All of us need to contribute. But I heard also like if you are a female and you bring up the condom inside your handbag, is it wrong if you keep the condom inside your handbag if you are not married or go anywhere, please? Let me ask you one question. Okay. What do you think is worse? Having sex or being forced into having sex without condom? Or choosing to have a condom when you responsibly indulge into a sexual activity? Please understand that women are the ones who suffer a lot more in case they don't make the right choices. Yes. Unwanted pregnancy is a big issue in Malaysia and many other countries. Abortion is a big issue. And therefore, the worst sufferers of making these wrong choices are basically our women. Yes. And they therefore have to be responsible for their own well-being. And again, I would say that if you are responsible, if you think that it's fine to get into sexual activity, then please at least make that right choice of having protection. Yeah. Nampak tu Syakira. Panjang lebar. Nampak? Boleh explain sikit apa tu? Boleh. Okay, so tadi kita tanya macam mana kalau kita malu kan nak beli kondom tu dekat store, supermarket ke KK kan, dan kita cakap. So kiranya sebenarnya bila kita ada kesedaran tu sendiri, kita rasa yang kita ada hak untuk tahu, bukan sebab benda ni macam teruk ke apa, sebab ni general knowledge kita untuk kepentingan kita juga, sebab kita tahu perempuan bila benda macam ni akan menjadi mangsa keadaan, perempuan akan lebih jadi mangsa keadaan, perempuan yang akan mengandung, semuanya perempuan akhirnya. So kita kena, daripada sebelum kita kena apa-apa, baik kita ambil langkah untuk protection nak mencegah kan. So semua tu tanggungjawab kita sendiri. Bila kita dah sedar, barulah kita tak malu lah untuk beli, sebab kita tahu tu kan. Especially kalau sebenarnya lagi teruk kalau kita dipaksa untuk melakukan seks tanpa penggunaan kondom. Itu yang terjadinya macam-macam pregnancy, lepas tu buang abortion anak, kan, buang anak. So nampak pendengar-pendengar semua sebenarnya tak salah untuk korang beli kondom di mana-mana saja. Even tadi Cik Rakib pun cakap boleh beli online sebenarnya. Review baru they can buy from online. So kita akan kembali lagi bersama dengan Mr. Rakib, Syakira juga Fieffy. Konti hari ini bercerita tentang Durex, dan sebenarnya bukan kita nak bercerita tentang seks semata-mata, tapi sex education sebenarnya Syakira. So kalau tadi kita dah tahu macam mana cara, di mana kita boleh dapatkan dan apa kepentingan kondom ni sebenarnya. Dan sebenarnya ada juga yang kita tanya harga kondom ni Syakira. Dan juga apakah kelebihan kondom sebenarnya. So Syakira boleh tanya dekat Cik Rakib. Okay. Right, so how are the Durex condoms prices compared to the competitors? And what are the advantages of condoms instead of birth control methods such as pills, injections and IUD? As the world's leading condom brand, Durex pricing is slightly higher compared to our competitors, but that is because we want to be absolutely sure about the quality and therefore we use the finest of the raw materials. It's such an important product because all the things that we talked about, how it can play a very important role in prevention of STDs and STIs and unwanted pregnancies, etc. So only the best quality condoms need to be used, and therefore Durex condoms are slightly pricier compared to our competitors. But that being said, we have a wide range of condoms available from very high to affordable price points. The second question that you asked about is the advantage of condom over the other solution. There are many advantages. One advantage is that the effectiveness of condoms to prevent pregnancy is extremely high, as much as 99%. Not just unwanted pregnancy, this is the only contraceptive that provides the protection from transmitting sexually transmitted diseases like AIDS and HIV and other STIs.
Then there are other advantages, or basically it doesn't have disadvantages like hormonal imbalance, which might be caused by using some contraceptive pills. And finally, unlike contraceptive pills and some of the other solutions, condoms are widely available in almost all kind of stores. Okay. Nampak tu Syakira. Kiranya harga kondom ni untuk Durex dia memanglah lagi Agak tinggi, mahal, agak yes, mahal tapi sikit berkualiti. daripada kondom-kondom lain kan. Tapi kita mestilah pentingkan kualiti dia kan. Sebab apa kiranya kualiti Durex punya kondom ni dia boleh mencegah lah, bila dia punya pencegahan dia tu tinggi. Kita macam boleh dia lebih efektif dan boleh sure yang ni 99% dia adalah bagus. Okay. Dan kelebihan kondom ni pula? Kelebihan dia kiranya bukan sahaja macam nak mengelakkan daripada mengandung ke apa, tapi juga kepada macam kiranya penyakit-penyakit Kebersihan lah, hygiene hygiene dia, lah. dengan HIV kita boleh elakkan juga. Tapi kan Syakira, ada setengah yang tak tahu menggunakan kondom. Diorang ada rumours diorang sendiri tau. So diorang nak tahu macam mana kondom ni. Ada yang cakap kalau pakai kondom takut bocor. Dan ada kemungkinan yang cakap kalau kita campur dengan baby oil ke, pakai 2 kondom sekali ke, ataupun salah pakai ke, tu akan menyebabkan benda-benda yang tak sepatutnya. So boleh kita tanya Cik Rakis, macam mana? Tanya dia. Okay. How does the condom leak? And these are the list of possibilities based on the My Campus Radio listeners. First, when mixed with baby oil or another lubricant, wearing 2 condoms at once, wearing it wrongly, using KY jelly. So, what do you think? Let me first take my favorite one. Okay. It came in the survey. Do you know that 1 out of 5 Malaysians think that if they use 2 condoms instead of 1, then it is better? Okay, I have no idea. How come they can think like 2 condom more safer? Very funny, but unfortunate as well. So, more condom doesn't mean better protection. Okay. It's actually counterproductive because if you use 2 condoms together, then the friction between the condoms increase and that could lead to tear. Okay. If you use a good quality condom, then please be assured about the effectiveness of a single condom. A Okay. single condom is good enough to prevent pregnancy and to prevent sexually transmitted disease. Please don't use 2 or 3. Okay. Please don't. The second thing is lubricant. Yeah. It's very important to use the right lubricant. So most of our youth would be driving bikes, cars, etc. So they know that there are different kind of lubricants. Yes. The lubricant that you use for bike cannot be used for a condom. Yeah, of course. For sure. There's no woman want to use lubricant, right? Yeah, so there are specific kind of lubricants which can be used with condom. Typically, water-based lubricants are fine to be used with condom. Okay. For example, it is KY jelly condom or Durex condom which are available. Please don't use baby oil or other oil-based lubricants. They are meant for other purposes, not used with. Okay, so I think like more of a bit like listener don't know what is exactly the condom was. So can you explain how you make it and what's inside the condom also? Basically, condom is typically made of this material known as latex, Okay. which is rubber. Mm-hmm. It's a very, very thin film, and Okay. therefore you need extremely high quality machinery to make condoms. Not just that, on the inside of the condom you have spermicidals, which basically kill the sperms, and therefore the chances of someone becoming pregnant reduce even further. Okay. On the outer side, what you have are lubricants. That's why you cannot put any lubricant. Okay. Exactly. So if you use good quality condom, the lubricant is already there on the Okay. outside. But in case you want to use more lubricant, then please use the right products. Example KY or the Durex gels or any other Brand. good quality, Yeah. good brand lubricants. So that in a nutshell is what a condom is all about. Nampak tu Syakira. Okay. Explain sikit dekat pendengar-pendengar kita yang salah faham penggunaan kondom ni. Okay. Tadi Suragis kata kiranya dekat Malaysia ni 1/5 menggunakan
2 kondom sekali masa tu. Diorang ingat pakai Ah, kondom dulu tu kan lagi safe. lagi elok. Sebenarnya guna 2 ke 5 ke 10 sebenarnya tak boleh. Macam tak elok lah sebab bila ada 2 ke ada 5 ke kan, bila berlaku geseran, so lagi senang benda tu nak terkoyak ke apa kan. So sebenarnya kita kena guna satu sahaja. Satu pun dah cukup selamat sebenarnya untuk elakkan pregnancy test. Pregnancy test lah. Pregnancy lah. Nampak tu sasung juga ni. Lepas tu tadi kita ada tanya kondom ni sebenarnya apa kan? Dia punya, dia punya fizikal dia macam mana. So kiranya saya kata untuk bahagian inside dia, dalam dia ada spermicide yang macam kita nak elakkan pregnancy, dan bahagian luar pula sedia ada lubricant. Dan tadi juga lepas pula pasal lubricant tu tak boleh guna minyak pelinci kereta ke motor ke semua tak boleh. Sebab benda tu sebab tu untuk kereta-kereta lah. Ini untuk manusia tak boleh Syakira Kita sebenarnya. bukan kereta. So kita boleh guna KY jelly ke ataupun gel yang Durex sendiri punya. So tu adalah yang lebih bagus. So kalau korang nak tahu lagi tentang kondom Durex dan juga apa yang paling sesuai dan berkaitan dengan remaja kita, korang kena stay tune. Lepas ni banyak lagi soalan-soalan cepumas bersama dengan Mr. Rakesh kita. So stay tune bersama My Campus Radio. Jom berubah bersama. Okay, kita kembali lagi bersama Fieffy dan juga Syakira in the house dan juga Mr. Rakesh. Kita bercerita tentang hari ni sex education lah Syakira, okay? Dan tadi Mr. Rakesh dah terangkan banyak perkara. Antaranya Syakira banyak tentang penggunaan lubricant dekat kondom, lepas tu harga-harga yang macam mana lagi bagus, Durex ke, ada competitors ke, dan untuk mengelakkan kehamilan sebenarnya. Dan sebenarnya saya nak tanya juga soalan ni yang tertanya-tanya daripada tadi. Apakah jenis kondom Durex yang paling sesuai untuk orang Malaysia kita dan juga orang muda, dan daripada segi harga dan juga jenis Syakira? Tanya okay. Which Durex type of condom is more suitable for people in terms of price and type? Young people must first fully understand what does being sexually active entail. What is the meaning of that? What are the risks that they are taking, etc. Which is more about seeking the right information. Once they are empowered with the right information and then they decide to use condoms, then please be rest assured that Durex has a very wide range of condoms available, from, with, as I said, affordable pricing to higher tier pricing with various kind of added benefits available. If you think that you are being responsible, there should be no taboo in going around and figuring out what is the right condom to be used for yourself. If required, as I said, you could also go online and find more information about the various kind of condoms available to understand what suits your specific requirement. Yeah, because every condom is got like specific requirement, right, for the condom. Yeah, there are many different kind of condoms available, which could be different sizes in terms of width or length. It could also be different flavors. It could also be some condoms having more lubricant. So as I said, it all depends on the need that you have. Okay. Then nowadays you also have non-latex condoms available, including one from Durex, and that's because there are some consumers who might be allergic to latex. So for those consumers, there are also non-latex condoms like Durex's Fieffy. Okay. Alright. Type of condom saya kiranya. Kondom apa, jenis kondom yang mana yang sesuai kan untuk orang. Okay, bila kita ada knowledge pasal kondom, so kita mesti tahu apa yang kita nak pilih, apa yang mana satu kita boleh pilih. So dekat Durex ni sebenarnya ikut kita punya keperluan. Contohnya macam ada yang jenis tu yang banyak, macam dia punya pelincir dia tu lebih lagi banyak. Ada juga jenis yang maybe ada orang yang alergi dengan latex yang macam jenis getah tu kan. So jenis-jenis ni kita ikut keperluan kita sendirilah. Dia ada macam-macam. Ada di online, so kita boleh check semua tu dekat Durex punya website. Ya. Tapi sebenarnya selain daripada kita nak bercerita tentang sex education dan juga Durex sebenarnya, kalau Malaysia nak tahu sebenarnya Durex merupakan antara pengeluar kondom Malaysia terbesar.
pengeluar kondom terbesar di dunia, Malaysia, okay? Dan kita nak tahu juga, selain daripada kita menggunakannya, boleh tak kita kerja? Kan, dia memberi peluang pada remaja-remaja kita untuk bekerja sebenarnya. So, Syakira boleh tanya Cik Rakesh kita. So, what are the chances of working in the field of manufacturing and marketing of condoms, since Malaysia is the largest condoms manufacturer in the world? Malaysia is a very, very, very important market for us. Okay. And we do invest a lot of money in Malaysia. But we invest in educating our consumers, Okay. which is much more important today. Yeah. As I said, the findings from this survey are shocking. And that means that as a responsible brand, we should take the lead to educate our consumers first and foremost. That is the marketing that we are trying to do even now. Okay. When it comes to manufacturing, we have various manufacturing locations available globally. There is a global manufacturing policy in place, and that is basically dependent on the kind of product that we need to source. And finally, it all boils down to where can you have the right quality for a specific product, which is much more important. But that being said, we're always looking at opportunities to have better quality sourcing from as many countries as possible. And in future, if there is such an opportunity for us to manufacture Durex in Malaysia, we will obviously look at that. Okay. So, kiranya dekat Malaysia ni, Durex dah invest banyak macam kiranya duit ke apa kan untuk dekat Malaysia, tapi bukannya untuk semata-mata untuk kondom ke apa kan. Dia adalah more to education, sexual education. Tapi malangnya ramai yang tak tahu. Yang sendiri tak tahu juga. So, tapi Fi nak tahu juga, media tempatan sekarang ni dia macam orang cakap kurang pendedahan berhubung tentang kesihatan seks. Sedangkan ni antara tanggungjawab yang sepatutnya Durex buat untuk merapatkan diri dengan orang muda kita. So, kita nak tanya Cik Rakesh juga sebenarnya tentang ni. So, if the local media draw less information on sexual health, wouldn't it be direct responsibility to find another way to get close to young people? Let me talk directly to the youth here first. Yeah. You guys are the future of this country. Okay. And it is the responsibility of everyone else to ensure that your overall well-being is taken care of. Healthier young people will lead to a healthier nation. Yeah. Sexual reproductive health is therefore a part of overall well-being of our youth. Yeah. And therefore everyone needs to contribute. The entire ecosystem needs to contribute to this particular cause. It's everyone's responsibility, obviously including Durex, but not just Durex. It's also the responsibility of all the parents. Yeah. It's the responsibility of media. It's the responsibility of the brands. It's the responsibility of the government, of the educational board, the schools, colleges, everyone to equip our youth to have the right information and indulge into responsible sexual behaviors. Yeah. At Durex, as I said, we have been investing a lot in education. We take it really very seriously because we think that it is a worthwhile cause to take. For the last 3 years, we have been trying to educate directly and indirectly. Even our website is catered to have more information being made available to our young Malaysian consumers. Apart from that, I talked about the Choose to Protect program that we have been running for the last 2 odd years, where we go to the colleges and educate young Malaysians, and who in turn go around and educate their friends about sexual reproductive health. But it's just still, in my opinion, just the beginning. There's a lot more that we have to do, and every single day we are finding more and more ideas on how we can reach out to our youth and make them more aware about all the issues. So, since sex education in Malaysia is really sensitive topic in Malaysia, so you think you can encounter all the Malaysian people to make sure they are alert about using the condoms and sex education? Let's not talk about using condoms. Yeah. Let's focus more on being informed Yeah. about making the right choices in life, Yeah. including being aware about sexual reproductive health.
about your own body and what could be the possible risks in case you are irresponsible, and how do you protect yourself from those risks. That is a much bigger cause, and everyone needs to therefore contribute. It's about the health of the youth, and I'm again saying that they need to be responsible for themselves, and part of the responsibility also lies in seeking the right information. There is shame around this topic, but the moment you understand that it is all about your overall well-being, I think that the taboo is slowly and slowly going to go down. The wall of silence should break slowly and slowly. For sure. Okay. Okay. So kiranya tadi kita tanya, kiranya kita punya media tempatan ni kurang menekankan informasi tentang sexual health ni kan, kesihatan tentang seks semua. So kita tanya tadi Mr. Rafish, bukan ke ni tanggungjawab Durex? So sebenarnya ni bukanlah tanggungjawab Durex sahaja. Parents ke, keluarga, family, kawan-kawan ke, dan diri sendiri penting. Kita sendiri yang kena tahulah benda ni penting untuk kesihatan kita, sebab kita pun penting untuk generasi masa akan datang, untuk negara kita yang lebih sihat. So kiranya tapi Durex ni pun ada juga buat protector program dalam 3 tahun lepas ni, dan diorang pun tadi kata diorang invest banyak sangat untuk education dekat negara kita. So tadi pun kita ada tanya apa tadi? Tentang sebab sex education ni sensitif sikit kat Malaysia. So sebenarnya kita perlu tegaskan lagi lah perkara ni sebenarnya bukan sekadar untuk seks saja, tapi sebenarnya ini untuk protect diri kita sebenarnya. Macam remaja kita yang especially perempuan yang sometimes tak tahu macam mana nak protect diri diorang, a part of their body, yang mana yang boleh touch, yang mana tak boleh touch. Ini sebenarnya salah satu program yang Durex juga buat untuk cakap bagi tahu, bagi education dekat supaya kita punya pengguna ni tahu. So itulah memang yang paling tekankan, kita sendiri memang kena tahu, kena kita tak boleh malu, kita tak boleh malu pasal benda-benda ni, sebab dia bukan sebab penggunaan ni untuk seks, tapi kita just tahu untuk keselamatan dan kesihatan kita juga. Okay, so banyak lagi kita nak tanya sebenarnya. Kita akan tinggalkan dulu check Rakesh juga Syakira. Kejap lagi kita akan sambung bersama Mata Pas Radio. Berubah bersama. Okay, kita kembali lagi bersama dengan Fieffy dan juga Syakira dan Mr. Rakesh, yang hari ni sebenarnya kita banyak menceritakan tentang macam mana kefahaman penggunaan parts of body kita sebenarnya, Syakira, dan juga macam mana kita nak protect diri kita, dan juga tentang relationship yang sangat healthy sebenarnya. Dan kita ada banyak lagi question yang tanya dekat Mr. Rakesh kan, tentang isu dan juga kesihatan ni. So Syakira, terus tanya, what is Durex opinion with some religious leaders who stated that the solution or answer to the sexual disease is to avoid sexual intercourse until lawfully permissible? Certainly, abstaining from sexual activities before you get married is always the best solution. But that does not mean that you don't address the wall of silence. Okay. You need that information. You need to be abstinent, but that does not mean that you don't need information. Our young Malaysians are quite curious. You tell them no. They are really curious. They want to know everything, right? Exactly. Somewhere we also need to start trusting our to the right education, and I'm sure they also become responsible. Abstinence is perfect, but that also means that we need to educate them about their own body and about the kind of risk that they might be taking in case they become irresponsible. So it is all about continuing to educate, therefore not so much about telling them that please go and have sex. What we are saying is that please go and see that information about your own body, about sexual reproductive health, and then please be responsible, be aware, and then please choose to protect yourself from all the risks. Nampak Syakira, bukan orang suruh awak buat seks, tapi cari informasi tentang ini supaya kita lebih mencegah kalau apa-apa jadi. Kalau orang tanya, at least kita tahu pasal benda-benda macam ni kan. Tapi macam tadi Syakira tanyalah, macam perlu ke dibincangkan sebelum untuk elakkan seks sebelum kita kahwin. Tapi
sebenarnya perlu tahu sebelum kita kahwin sebenarnya untuk lagi healthy lah kita punya relationship antara hubungan tu. So tu dah sebenarnya tak, kalau yang jenis tak sabar tu macam mana nak cakap lah. Kalau yang curious sangat nak tahu tu kan, sebab tu lagi penting. Macam daripada tadi Syakira cakap kan, kita memang penting untuk tahu pasal benda ni, bukan sahaja sebab nak buat seks, tapi memang penting sangat untuk kita ada education, knowledge tentang sexual ke, tanggungjawab kita sendiri, tahu semua benda-benda macam ni. Sebab setiap orang ada pilihan dia sebenarnya. So mengikut kita kena ikut pendengar lah, di mana diorang nak pilih pilihan untuk the best way dan juga paling safe sekali untuk diri diorang sebenarnya. Dan sebenarnya ada ke artis atau tetamu yang sokong program macam ni, Syakira? Kita tanya lagi. Okay. Do you know any local artists who support the use of condoms for women? We've been working with many people, including some celebrities in the past. And even today, we would be very happy if more and more celebrities can join us for the cause. Not just celebrities, but NGOs, government. For example, working with Ministry of Women Development and Family Development Institutes. So everyone needs to contribute. Yeah. But you know what? The real celebrity that we need are our listeners today, our youth. Yeah. I would be really very happy, and that's why I'm here today. I want to make them the celebrity. Okay. They should talk about this cause. They should educate their friends. They should find more information about all the myths which are floating around. These are the real celebrities for us today. Okay. So kiranya masa-masa lepas ada juga Durex ni kerja dengan berkolaborasi lah dengan artis-artis tempatan. Dia macam tak ada artis tempatan, kiranya orang yang kita kenal lah kiranya. Tapi sebenarnya yang penting tu adalah selebriti yang dikatakan tu, yang Durex nak tu adalah kita sebagai pengguna, sebagai masyarakat di Malaysia ni. Sebab kita, bila kita cakap tentang sexual education ni, kita macam bila kita beritahu kawan-kawan kita ke tentang apa yang betul daripada kita cakap benda-benda yang daripada sumber yang salah kan. So sebenarnya kita lah selebritinya. Nampak Syakira tiba-tiba dah jadi selebriti. So sebenarnya banyak info-info kita dapat sebenarnya daripada Cik Rakesh hari ni. Antaranya antara info tentang kesihatan dan juga macam mana you guys semua nak protect diri you. Macam tadi pun sebenarnya kita ada berbual dengan Cik Rakesh, dia kata kita nak educate remaja kita sekarang untuk say no kalau misalnya kita dirogol. Sekarang kat Malaysia banyak kes rogol sebenarnya. Tapi kebanyakan kalau nak tahu orang yang menjadi bangsa tu adalah orang yang tak tahu apa-apa benda-benda macam ni. So penting. Tu yang Durex cuba tekankan, macam mana nak bagi tahu diorang ni info tentang sexuality sebenarnya. Tapi kita nak tanya lagi soalan, ada tau ada dengar yang orang cakap kalau selalu sangat guna kondom ni susah nak dapat anak. Betul ke Syakira? Tanya lagi. Okay, some people fear that the use of condoms may reduce the chances of conception, getting kids, that when they stop using the condoms, the female partner will be unable to conceive. Is this true? No, it is not true. It is a myth. Just mythos. It is a myth. It is completely untrue. It is a wrong perception. There are many such myths. Amazing kind of myths. For example, 36% of young Malaysians think that if they indulge in a sexual activity while standing up, they will not get pregnant. Please, that's wrong. That's a myth. Don't believe in these myths. Find the information for yourself. The other myth floating around is that if you have sex and after that if you wash yourself, after having sex, you won't be pregnant. No way. Please stop hearing about these myths. Find the right information. Because you're going to take a big risk in case you start believing in these myths. Kan, nampak tu Syakira. Banyak sangat mitos-mitos yang berleluasa ni. Ngarut lagi. Okey, kiranya dia kata tadi dekat Malaysia ni ada yang kata kononnya kalau kita buat seks sambil berdiri tu
takkan kita dapat tak pregnant. mengandung pun nanti. Ada juga yang kata kononnya kalau lepas buat seks kita dah bersihkan diri apa semua tu pun tak mengandung juga. Tak masuk akal langsung. Patutnya kita carilah sumber yang betul dekat Google tu. Macam patutnya daripada Durex sendiri atau dekat website dia ke apa, kita daripada kaunselor ke doktor-doktor, bukan kita main cari je macam tu dekat Google. Tapi sebenarnya guys, sebenarnya having sex ni dia adalah satu benda yang cakap keputusan yang amat perlu diambil kira dengan berat sekali. Sebab having sex ni sebenarnya important decision tau. Dia bukan kita boleh suka-suka nak buat. Disebabkan sometimes ramai Malaysian people yang tak sedar apa yang diorang buat kan. Tapi bila diorang ragu-ragu dengan apa yang diorang cuba buat ataupun nak buat, tu yang diorang kena cari source yang betul untuk dapatkan maklumat. Kalau tiba je bila salah cari, diorang pun salah lah nanti kan macam-macam yang jadi. Nampak. So ada biasalah banyak salah faham yang tak masuk akal. Ada tak agak-agak cerita yang tadi tu lah, cerita yang mitos-mitos tu kan? So nak tanya lagi. Kita tanya lagi cik. Okay. Okay. Like, do you know any like craziest misconception Durex have heard about condoms? Like any funniest false things, like just now whatever you have said, like anything more? Oh, many, but as I said, my favorite is basically 2 condom is better than 1. Yeah. that is basic. I can't imagine how we can use 2 or 3 condoms at one time. So okay. So that's all the question. Anything like you want to say to all the Malaysian viewers, all the listeners, how to get information and everything? I would just like to say one simple statement, one Okay. line, which is everyone, please be responsible, Mm-hmm. be aware, Okay. and please choose to protect yourself. That is the only message that I want to give. Thank you very much. Okay, thank you so much Mr. Rakesh. Very pleasure sebenarnya kita dapat Mr. Rakesh datang ke podcast ni dan kita dah boleh terangkan rumusan sebenarnya untuk topik saya ni tentang kesihatan dan juga seksualiti ni. So kita tahu macam-macam tentang, bukan sekali tentang kondom, tapi kita tahu juga tentang macam mana nak jaga kesihatan, nak jaga. Macam tadi Mr. Rakesh kata, kita kena tahu ni adalah tanggungjawab kita. Yang paling penting kita kena cari informasi yang betul tentang benda-benda yang macam ni supaya kita tak tersalah lakukan something. So selain tu kita juga tadi Mr. Rakesh ada juga cakap tentang sexual health awareness, iaitu campaign yang menguar-nguarkan tentang kesihatan seks ni, iaitu kesihatan seksual dan reproduktif. Okey, dan lagi satu iaitu program #Somebody Like Me Choose to Protect. Nampak sebenarnya sebagai manusia biasa untuk mengetahui tentang seksual ni adalah perkara yang orang cakap normal juga. Dan kebanyakan youth kita memang selalu sangat get curious tau nak tahu benda-benda ni. Tapi itulah sebenarnya education dan knowledge tu yang membantu diorang untuk membuat pilihan dalam hidup diorang. So kita dah bercakap tentang kita nak say thanks dekat Mr. Rakesh lagi sekali. Thank you Mr. Rakesh for coming today and give more knowledge to the listeners, my campus radio listeners. It was a big pleasure from my side. Thank you very much for inviting us. Welcome. I hope everyone is now going to take this topic a bit more seriously and talk more about this topic. Yeah, for sure. Malaysian people now, diorang dah nampak apa sebenarnya, bukan sebut Durex kondom je, tak semestinya kan. Sebenarnya banyak lagi isu tentang penyakit HIV, AIDS, kesihatan. So apa pun kita akan kembali lagi sebenarnya hari ni dalam show kantin. Jadi kita akan sampaikan info dan juga berita menarik. So stay tune bersama My Campus Radio. Jumpa bersama. Okay, kita ada lagu daripada Durudin, Palsu hanya di My Campus Radio. So kalau tadi kita dah dengar cakap pula interview bersama dengan Mr. Rakesh tentang safety sex dan juga tentang barang-barang Durex ya, produk-produk yang dikeluarkan oleh Durex. Dan juga sebenarnya saya nak kongsikan juga dengan korang sebenarnya. Okay, hari ni kita bercerita banyak tentang safety sex, safe sex ataupun langkah-langkah pencegahan dan juga keselamatan untuk melakukan hubungan seks. Dan menurut satu kajian selidik yang telah dijalankan oleh perspektif strategis dan disokong oleh Durex sendiri, sebenarnya
meliputi seluruh negara dan diorang mendapati bahawa walaupun 79% daripada warga muda Malaysia menerima maklumat tentang kesihatan seksual dan juga reproduktif, sebenarnya lebih separuh daripada mereka berpendapat bahawa maklumat tersebut tak mencukupi untuk membantu mereka buat keputusan sama ada keputusan untuk mengadakan hubungan seks ataupun apa-apa keputusan. Dan sebenarnya dengan pengetahuan yang agak cetek ni, memang tak heran juga sebenarnya kajian juga menunjukkan bahawa wujudnya tanggapan yang salah di kalangan warga muda Malaysia tentang kehamilan, keganasan seksual serta penyakit jangkitan seksual itu STI. So sebenarnya memang agak sedih, bukan sedih, nak kata sedih juga sebab remaja kita ataupun orang kata warga muda Malaysia yang banyak tak tahu tentang kelebihan dan juga kekurangan kalau korang tak tahu benda ni semua. Dan sebenarnya mengikut kajian kesihatan seksual dan juga reproduktif warga muda Malaysia telah melibatkan seramai 1071 belia Malaysia yang berumur antara 18 hingga 29 tahun dan banyak yang tertumpu pada tajuk lah, contohnya macam mitos tentang kehamilan dan juga tentang tanggapan tentang kes rogol dan juga keganasan, tentang perlindungan dan juga penyakit-penyakit yang melibatkan tentang seks. Dan sebenarnya banyak perkara yang korang boleh belajar. Sebenarnya benda ni bukan kita untuk mendorong anda melakukan hubungan seks dan sebagainya, tapi sebenarnya sebagai orang muda Malaysia, anda patut tahu bahawa safe sex tu amat penting because you punya badan adalah hak diri you sendiri dan anda perlu tahu bila anda perlu cakap no ataupun yes terhadap sesuatu hubungan. Okay? Dan kejap lagi Fieffy akan kongsikan juga berita daripada kampus dan banyak lagi berita yang Fieffy nak kongsikan bersama dengan korang semua hari ini. So stay tune bersama My Campus Radio. Jom rubah bersama. Okay, itu tadi lagu daripada nominal sejalan yang kau pilih untuk hanya khas buat pendengar-pendengar My Campus Radio sebenarnya. So hari ni kita dah bercakap tentang safety sex, tentang kita juga ada Syakira bersama dengan Fieffy tadi. Dan sebenarnya kalau korang nak tahu lebih lanjut, sebenarnya korang boleh terus je dari website www.durex Malaysia. Okay, so macam-macam informasi yang korang boleh dapatkan kat sana. Dan Fieffy nak kongsikan berita daripada kampus. Okay, di Universiti UTM, okay, UTM Malaysia dengan kerjasama Energy sebenarnya akan membangunkan fasa pertama projek solar berskala besar ALS dengan kos 27 juta pada tahun depan. Dan sebenarnya objektif utama untuk projek tersebut adalah menggalakkan penggunaan tenaga solar bagi menjana sumber tenaga baru. Okay? Yang ini untuk tujuan komersial, pendidikan dan juga pendidikan termasuk sumber pendapatan UTM di Johor Bahru. So tahniah diucapkan pada UTM, okay? Dan korang boleh baca berita selanjutnya di utusan.com.my. Dan berita terkini di utusan.com hari ini, okay, kapal tentera laut Turki dilaporkan masih hilang. Okay, tentera laut Turki masih tidak mampu menjelaskan mengenai kehilangan 14 buah kapal mereka ketika 2 buah helikopter bersama 25 anggota tentera juga masih belum dijumpai sejak cubaan rampasan kuasa terhadap kerajaan pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan gagal baru-baru ni. Dia tak tahulah mana pergi tu kapal tentera tu. Dan juga jumlah masa banjir di Kedah sekarang dah berkurangan. Okay? Jumlah masa banjir di 4 daerah di negeri Kedah berkurangan kepada 325 orang daripada 83 keluarga setakat pukul 8 pagi tadi. Dan juga polis berjaya menyelesaikan kes tembak ibu dan anak yang berlaku di Kuala Lumpur di Jalan Hujan Mas, Taman OUG Kelang Lama. Dan pelajar Malaysia cedera di NICE lepas kes yang hari itu sebenarnya. Pelajar Singapore University of Technology dan Design dari Malaysia yang cedera dalam serangan di NICE baru-baru ini dilaporkan tidak menunjukkan tanda-tanda pendarahan dalaman ataupun kerosakan neurologi selepas melepasi tahap kritikal. Serta yang diucapkan. Dan di Turki
1577 dekan universiti dipaksa meletakkan jawatan. Lembaga Pendidikan Tinggi Turki mengarahkan peletakan jawatan 1577 di semua universiti di negara itu dalam usaha pembersihan. Di berpuluh-puluh universiti berikutan cubaan rampasan kuasa tentera pada minggu lalu. Dan untuk pasukan bola sepak, Johor Darul Takzim sekali lagi mencatat keputusan seri dalam kempen Piala Malaysia apabila diikat oleh Polis Tentera Malaysia PDRM malam tadi. Dan berita lain banyak lagi korang boleh baca di youtube.com.my. Okay, apa-apa korang kena stay tune bersama My Campus. Tapi dengarkan dulu lagu-lagu yang best, yang menarik. Okay, nak kongsikan banyak lagi info sebentar lagi. Okay, so stay tune bersama My Campus. Dengarkan dulu lagu daripada Vans, Manusia Biasa, hanya di My Campus Radio. Okay, kita ada lagu daripada The Freedom, The Reader. So, kita dah sampai ke penghujung kantin hari ni sebenarnya. Dan Fina bagi tahu lagi sekali info yang menarik di mana kalau korang nak tahu sebanyak 35% tak percaya bahawa wanita boleh mengandung selepas kali pertama melakukan hubungan seks, dan juga 19% daripada warga muda Malaysia sebenarnya mempunyai kepercayaan bahawa menggunakan 2 kondom pada masa yang sama boleh menawarkan perlindungan yang lebih baik. Itu sebenarnya tak betul. Dan 11% daripada warga muda Malaysia yang aktif secara seksual pernah dijangkiti penyakit seksual dalam hidup mereka, dan hanya 1/4 iaitu 24% daripada kumpulan ini tak cuba untuk mendapatkan rawatan. So tu topik hari ni tentang safety sex. Okay? Dan sebenarnya kita perlu menyokong dan juga meneruskan usaha untuk menyokong, mendidik dan juga membuat kajian tentang kesihatan seksual dan juga reproduktif. Memandangkan Malaysia sebenarnya sedang bergerak ke arah sebuah negara yang lebih maju dan juga berpendidikan tinggi, dan kita perlu membantu dan sebenarnya menggalakkan warga muda untuk lebih memahami tentang kesihatan seksual dan juga reproduktif mereka. Dan sebenarnya apa yang korang perlu buat dan perlu tahu adalah melalui penyediaan asas yang kukuh, Remaja Malaysia sebenarnya boleh membuat keputusan yang lebih bermaklumat. Korang boleh menjalani kehidupan yang lebih sihat dan juga membina masyarakat yang lebih sejahtera. So, kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang safety sex ataupun safe sex di Malaysia, macam mana korang nak tahu lebih lanjut, everything, korang perlu layari website di www.durex.com.my. Okay? Sebab korang perlu cari source yang betul untuk mendapatkan maklumat yang betul. Tak nak korang follow mitos-mitos, dengar cakap kawan ke, dengar cakap orang yang ada pengalaman kononnya, tapi sebenarnya tak semuanya adalah tepat. Okay? So, nak mengucapkan terima kasih lagi sekali pada Mr. Rakesh Kumar Singh hari ini, dan juga Syakira dan orang juga wakil-wakil pada Durex sendiri. Okay, sebab sudi datang ke konti My Campus Radio dan bercerita tentang safe sex di Malaysia. Dan esok sebenarnya Fieffy akan kongsikan untuk topik esok, macam mana kalau korang tahu tentang birth control. Okay, kita nak dengar apa kata warga kampus tentang kawalan tentang safety sex dan juga birth control sebenarnya. Adakah diorang tahu? Adakah diorang boleh berasa malu untuk bercakap tentang perkara ni? Kita tunggu. Kita akan interview bersama diorang semua esok. So jangan lupa macam biasa esok pukul 11.30 pagi hingga pukul 2 petang dalam show kantin bersama dengan Fieffy. Jangan lupa tune in, dan korang jangan lupa juga boleh download apps kami di Google Store dan juga Apple Store. Dan sebenarnya siapa yang masih tak tahu yang kami akan mengadakan fun run pada 7 Ogos 2016. Okay, kita akan ada larian fun, kita ada zumba, kita ada persembahan artis-artis. Dan sebenarnya bukan perempuan saja yang boleh datang. Okay, laki-laki, boyfriend, husband sebenarnya boleh datang juga. Sebab korang pun boleh cuci mata sebenarnya. Selain boleh tunggu gegar-gegar korang pergi lari, korang boleh dapatkan macam-macam information dia, sebab banyak booth yang akan dibuka dan ada juga makanan yang sedap-sedap kat sana. So, jumpa lagi esok dalam kantin bersama dengan Fieffy 11.30 pagi hingga 2 petang. So, stay tune. Dengarkan lagu macam biasa daripada The Prodigy, Firestarter hanya di My Campus Radio. Jumpa, bye-bye.